Jack Miller Sally del Viejo Edificio de Ladrillos, Edificio que había sido su hogar durante, los 12 años, el orfanato del condado en, las afueras de la ciudad con nada más que mochila descolorida y un trozo doblado de, el periódico enumera algunos refugios locales. El air de la tarde era fresco y transportaba, el olor a hierba recién cortada y a lo lejos, tráfico. Libertad, la gente la llamaba. Jack, si sentimos como estar en silencio, fue empujado por un acantilado. Acababa de empezar. Por la acera cuando un sedán negro, un coche se detuvo junto a la acera, un hombre elegantemente vestido. El hombre sale, sosteniendo un bolso de cuero, maletín y vistiendo es tipo de calma, la sonrisa pulida que Jack solía ver en la televisión. Abogados. Jack Miller. Pregunta el hombre. Jack asentí con cautela. Soy de Carter y los abogados Doyle en law. Hemos estado tratando de localizar. 30 minutos después, Jack se encontró sentado en un elegante sala de conferencias tranquila en el piso 20, de una torre de oficinas en el centro. Todo, a su alrededor, paredes de cristal, roble pulido, mesas el suave zumbido del aire, acondicionamiento, se siente dolorosamente fuera de lugar comparado con los pasillos desgastados de el orfanato. Al otro lado de la mesa estaban sentados dos desconocidos que claramente decían que no lo fuera allí. Trent Miller se recosta en su silla, su costoso reloj brillando bajo las luces brillantes. Junto a él Chloe Miller se sena rigidamente, su expresión frío y impaciente. Su abuelo al parecer, el abuelo de Jack había fallecido, hace 3 días. Jack nunca había conocido al hombre. El abogado se aclara la garganta y abrí una carpeta gruesa. Como se describe en el testamento final del Sir Robert Miller y testamento, la lectura casi una hora. Trent y Chloe recibieron todo, que sonaba como si perteneciera a la vida de un multimillonario. Casas de lujo en Aspen y Malaby. Participa en múltiples proyectos, empresas y cuentas de inversión por valor de millones. Entonces el abogado cambia el última página y a su nido, Jack Miller desliza un pequeño sobre por delante, la mesa. Dentro había una lave oxidada una escritura de propiedad, una sola parcela de tierra, remoto, montañoso. No hay edificios listados. Trent alquil un risa corta y divertida. Paris el Viejo, el hombre le deje un lugar para acampar el vagabundo. Chloe sonríe con suficiencia. Jack mira fijamente la lave que descansaba en su palma. Villa, desgastada y fría. Por un en ese momento, se pregunta si esto era algo, una especie de broma. Pero a juzgar por la engreda, mira al otro lado de la mesa, no lo era. Para ellos, Jack no era de la familia, él era solo. El huérfano que leg demasiado tarde. Jack pasa esa noche en un banco en un pequeño estación de autobuses a 2 cuadras de la oficina. La lave oxidada estaba en su mano, mientras que la escritura de propiedad doblada descansaba en su regazo. Cada pocos minutos, giraba la lave sobre su pulgar, mirando fijamente. Es como si pudiera explicarlo de repente algo, no lo hizo. Por la mañana, la verdad era simple, no tenía otro lugar a donde ir. Entonces, compra el autobús más barato, billet que pudo encontrar, 2 estados al norte, a un condado rural cerca de las montañas, donde se ubicaba la propiedad. El viaje tardó casi 9 horas. Jack observa el paisaje cambia lentamente en el exterior, ventana. Desde autopistas congestionadas y franjas, centros comerciales e onduladas tierras de cultivo, y finalmente, interminables bosques de pinos y estrecos, carreteras de 2 carriles. Para cuando el autobús lo deja en un pequeño pueblo llamado, en Pine Ridge, el sol ya se estaba poniendo, detrás de las colinas. Pine Ridge parecía el tipo de lugar donde todo el mundo sabía,
uno al otro, una sola gasolinera se encontraba en la esquina de Main Street junto a un restaurante con un letrero de neón parpadeante y un ferreteria que perca más antigua que el propio Jack. Jack entra en el gas, estacion para coger una botella de agua, detrás del mostrador habla una mujer mayor, con el cabello plateado recogido en un moño suelto moño. Ella levanta la vista en el momento en que él entra, adentro, cerra los ojos ligeramente, para, durante unos segundos, ella simplemente lo mira fijamente, no de una manera grosera, más bien como si ella fuera, intentando recordar algo, chu de paso, pregunta ella, algo es dijo Jack, su mirada se desvía, hasta la mochila desgastada que lleva puesta hombro. Luego de nuevo a su rostro, bueno dijo lentamente, con una leve sonrisa, apareciendo. Las montañas pueden ser un lugar difícil, para alguien que no está acostumbrado a ellos. Jack se encogía de hombros, supongo que lo averiguaré. Se fue, la gasolinera justo antes del anochecer y, empecé a caminar hacia el camino forestal, figuraba en la escritura. Cuanto más profundo iba, el mundo se volvía más silencioso. No tráfico, sin señal de celular, solo el caos de grava bajo sus botas while constante, el susurro del viento entre los altos pinos, el sendero se volvía rápidamente accidentado, empanado, pendientes, ramas cae das rocas, parches que obligaron a Jack a reducir la velocidad, pero en años de descubrir las cosas por su cuenta, su propia experiencia lo había vuelto resistente y obstinado, crecer en el orfanato había enseñado una cosa. Si esperaste alguien, para ayudar estarías esperando eternamente. Noche, si asienta sobre el bosque más pudo de lo que él, como era de esperar. Para cuando sale la luna, por encima de la línea reboles, Jack había estado haciendo senderismo, durante horas. El aire frío descendía por la ladera de la montaña. A medida que el sendero ascendía, más arriba, revisa la escritura nuevamente debajo, el haz de su linterna. Según el mapa, la propiedad debería ser, en algún lugar más adelante. Jack se ajusta las correas de su mochila y sigue moviéndose, avanzando hacia el bosque oscuro. En este punto no estaba persiguiendo la esperanza, él estaba solo buscando un lugar donde dormir. Jack seguía el estrecho sendero durante otros 20 minutos antes de que los árboles finalmente comenzaran, para adelgazar. Al principio, pensa que la linterna le estaba llegando una mala pasada. A través de los oscuros contornos de los pinos, algo recto y antinatural, aparecieron en la distancia. Líneas limpias, eso no pertenece en medio de un bosque. Jack aminoró el paso. Entonces él lo vi claramente. Una cabaña, no un edificio roto, una cabana de casa de ruta o un cobertizo abandonado, tal como lo había imaginado. Este lugar parecía es islita funcional. Una amplia cabaña de madera se encontraba en un piccolo claro. Su techo, con una inclinación pronunciada para la nieve invernal. Solar, uno de los lados del tejado estaban revestidos con paneles, captando el tenue resplandor de la luz de la luna. Área ajardinada cercada se extendía a lo largo de la lado de la propiedad y un estrecho, un puente de madera cruzaba un pequeño arroyo, que corría detrás de la cabaña. Jack estaba de pie, ala se qued un largo momento atnito, esto no puede ser eso, murmur entre dientes, aliento. Pero cuando revisé el mapa, nuevamente, las coordenadas coincidieron, perfectamente. La leve oxidada de repente sentí, mes pasado en su bolsillo. Lentamente, con cautela Jack cruzó el despejando. La cabana parecía bien construida pero silencioso, demasiado silencioso. Sin luces no humo, sin señales de movimiento reciente, subió al porche. La madera, las tablas crujeron bajo sus botas.
Jack, sac la vija lave de su bolsillo y, lo mura figiment por un segundo antes de deslizarse, lo metí en la cerradura. Para su sorpresa, suavemente. La puerta se abrí con un arroyo bajo. Dentro la cabada olía, un ligero aroma a cedro en papel vijo. Luz de luna, se derramaron por las ventanas, revelando una interior sencillo pero cuidadosamente dispuesto, muebles de madera, estantes llenos de libros y una caminilla de piedra que parecía listo para usar, no parecía abandonado, parecía preparado. Jack entra más adentro, entonces él se congela. La pared sobre la chimenea estaba cubierto de fotografías, docenas de ellos. Al principio, no lo hizo comprender lo que estaba viendo. Entonces el peco se me oprime. Cada foto fue de él. Había una foto de Jack en, tal vez fidos sentado en el columpio de Jagos del orfanato. Otro lo mostraron a los 12 años su rostro magalado después, una pelea en el patio de la escuela. Aquello en la que él tenía, defendía un niño más pequeño. Incluso una foto de su escuela secundaria, graduación el año pasado. Jack se qued mirando ellos, su mente daba vueltas, se amó, y él tenía, nunca vi el hombre que se suponía que debía ser su abuelo. Sin embargo, de alguna manera, alguien había estado observando su vida desde una distancia. Jack lentamente alrededor de la habitación, observando más detalles. Un pequeño escritorio estaba allí, en la esquina. Debajo había una trampa, puerta integrada en las tablas del suelo. Su pulso se acelerar. Se era del tirar del anillo de metal. La puerta se levanta, abierto con un suave gemido. Un estrecho, una escalera conduce a un instano oscuro. Habitación. Jack agarra su linterna y descendí con cuidado. El rayo de luz. Estantes revelados llenos de cuadernos encuadernados en cuero. Cuidadosamente edificados. Cajas y un viejo proyector sentado sobre un trabajaba junto a varias pilas de cintas de video. Esto no era solo una cabana, fue un registro de su vida. Y de repente, Jack tuvo una sensación de inquietud. Quel abuelo que nunca había conocido, puede que lo conociera mejor que nadie, en cualquier otro lugar del mundo. Jack permanecía de pie en el silencioso sótano durante un rato. Un largo instante, el haz de su linterna, flotando lentamente por los estantes. La habitación parecía extrañamente organizada, casi deliberado, como si alguien lo hubiera construido, no solo para almacenar cosas, sino para dejar algo detrás. Se acerca, el trabajo. Una vieja caja de metal estaba en el centro. A diferencia de los polvorientos diarios que hay alrededor, parecía más nuevo. Alguien lo había hecho. Le importa lo suficiente como para mantenerlo protegido. Jack levanta la tapa. Dentro había tres cosas, un sobre grueso, una pila de documentos legales y una pequeña voz, flauta dulce. Sus dedos se tensaron ligeramente, mientras cogía la grabadora y pulsaba el botón de reproducción. Por un segundo hubo solo estática. Luego una voz lenta y cansada, en la habitación. Jack, si estás escuchando, esto significa que has encontrado el lugar. Su voz era grave, pero desgastada por la edad. Jack's qued paralizado. Oculta lo hubiera podido decir. Todo esto cara a cara. La voz continuó. Pero la verdad es que el Miller, la familia no es el tipo de familia que un joven, el hombre debería crecer en. Jack Baje, el mismo en la silla junto al escritorio escuchando, sonríen en pita blanco. La voz dijo en voz baja, pero detrás de la cerrada puertas son lobos. Jack pense sobre la sonrisa engreída de Trent en la oficina. La descripción encajaba. Si tuviera, te trajo a ese mundo cuando eran un niño, continuó la voz, te habría convertido en uno de ellos, o te aplast. Jack traga saliva con dificultad.
Yo, te vi crecer desde la distancia. Cada informe, cada fotografía, cada expedient escalar. No pork no loja sierra me importaba. Jack, pero porque me también me importaba mucho. Los ojos de Jack volvieron a la, estantes lanos de revistas y, cintas de video. Necesitabas algo que, nunca podría dar eso, dijo el anciano. Resiliencia independencia, forza quien no est legado el dinero. La grabación, hizo una breve pausa antes de continuar. La tierra no es solo un regalo, es una prueba. Jack dejó la grabadora lentamente. Luego abrió el sobre. Dentro había carta manuscrita y varios oficiales, documentos. El primer documento explicaba. El terreno y la cabaña se mantenían en un fondo fiduciario privado suficiente para mantener la propiedad, pagar impuestos y cubrir los gastos básicos, gastos de manutención durante décadas. Pero la segunda carpeta hizo, que Jack arquiera las sillas, informes financieros, registros de la empresa, transcripciones de correo electrónico, evidencia pagina siguiente, pagina de elo. Los nombres de Trent y Chloe, aparición y otra vez vinculado transacciones sospechosas, en el extranjero, cuentas y acuerdos corporativos que, parecía peligrosamente cerca del fraud. Jack se recosta en la silla, exhalando lentamente. El anciano lo había sabido exactamente, lo que estaba haciendo. Entonces Jack se dio cuenta de que, toltima li ni de la carta manuscrita. Todo lo cual de Trent y Chloe Sarah, colapsar bajo su propio piso en un plazo de Jack frunció el ceño. Lo siguiente, sentencia dos veces. Heredern riqueza, qua paris poderoso porfura pero, est enterrado bajo dudas y problemas legales, obligations. Jack se qued mirando las palabras, luego mira, alrededor de la tranquila cabaña de nuevo, la energía solar paneles, el invernadero exterior, el arroyo detrás de la casa. Este lugar no era ostentoso, pero era sostenible, sobrevivable. Jack volvía a salir, la cabada mira hacia arriba en la oscuridad, silo de montaña, por primera vez desde, entendí que en el despacho del abogado algo. Su abuelo no lo había hecho, lo abandonó. Lo había preparado. El invierno llega pronto a las montañas. Durante las primeras semanas, Jack aprendí, rápidamente que la cabina no era alguna, sino moda casa de vacaciones. Fue una prueba, de courage y paciencia. Las tormentas de nieve se avecinaban, a través del balcón implacable, furiosa, cubriendo los paneles solares y, congelando partes de la línea de agua cuyo, high del arroyo. Una noche un pasado, el pino se agriet bajo el piso de hielo y se estrelló cerca de la cabina, causando daños, una sección de la tubería d'agua. Jack pasa horas en la oscuridad helada cavando, a través de la nieve con las manos entumecidas solo para evitar que el sistema se congele por completo. Fue agotador, pero lo cambié. Cada, el problema que resolví lo hizo más fuerte. Mes agudo mes seguro. Para cuando la primavera finalmente empujó, la nieve de vuelta a las sombras del bosque, Jack no estaba, el mismo niño perdido que había salido de el orfanato meses antes. Él pertenía aquí ahora. 6 meses después el SUV negro subí por el camino de tierra hacia el cabina. Trent y Chloe salieron, vestidos con abrigos caros que parecían completamente fuera de lugar en el terreno accidentado, air de montaña. Un abogado y dos lugaritos, los agentes estaban detrás de ellos. Trent sonrió con suficiencia cuando vio a Jack. Bueno mira esa, dijo. El vagabundo se construye solo, un pequeño campamento, su abogado dio un paso al frente, adelante con documentos que afirman que la propiedad debía ser revisada y posiblemente reclamado por la familia Miller. Jack escuchó en silencio. Luego camin, dentro y regresó con una carpeta gruesa.
lo coloca con calma sobre la mesa del porche, dentro había copias de sus documentos, el abuelo había dejado atrás, los que, detalando el fraude financiero oculto, cuentas y acuerdos ilegales vinculados directamente a Trent y Chloe. El abogado, su expresión segura se desvanecía el voltirs, a través de las páginas. Jack habla con voz pausada, esa alguno de ustedes intenta tocar esto, tierra, dijo. Estos archivos van directamente a los investigadores federales. El silencio, lo que sigue fue duro. Por una vez Trent no tenía nada que decir. En cuestión de minutos el todoterreno estaba bajando la montaña de regreso. Carretera. Una no después, la propiedad perta, diferente. El invernadero se había ampliado. Los paneles solares cubrían el techo. Un pequeño la cabaña cercana había sido renovada. Por la tarde, un viejo autobús escalar subí, lentamente por el camino de tierra. Dentro había 6 adolescentes que acaban de cumplir la mayoría de edad, nigos en hogares de acogida, nigos sin un lugar a donde ir. Jack estaba junto a la puerta y les dio la bienvenida adentro. Aquella fiera dijo con una pequeña sonrisa nadie se queda atrás. En algún lugar del tranquilo viento del bosque, sentía que el anciano todavía estaba observando. Pero ahora queremos escuchar de tú. Si estuvieras en el lugar de Jack, tal que has confiado en el plan tu abuelo abandonado, o lo harías, ya se han alejado de las montañas. Queremos saber qué piensas y te gusta. Historias poderosas sobre la resiliencia, legados ocultos y cómo convertir las dificultades para fortalecerse. Asegúrese de suscribirse el canal para que no te pierdas el próximo historia.